There are 6 type of glasses. First is soft, second is hard, third is borosilicate, fourth one is safety glass, fifth one is optical glass, and sixth one is laminated glass. Fourth one is safety glass. Safety glass, it is most used in automobile and aeroplane industry as windshield. Safety glass असेल तर फक्त दोन ठिकाणीच आपण यूज करतो. फर्स्ट कोणता ऑटोमोबाईल and aeroplane industry. Second, optical glass, they are used for making lenses, and a laminated glass simple in aircraft, automobile, helicopters. Bulletproof laminated glasses find applications in automobile windscreen and windows. कोणते तीन types fourth one is safety optical laminated. Safety असेल तर it is made by taking 2 or 3 flat sheets of glass, and in between them alternate thin layer of vinyl plastic is introduced, and the whole is subjected to slight pressure. It is then heated till the glass layers and plastic layers merge into one another to form a sandwich. On cooling, the glass becomes quite tough. When such a glass breaks, it does not fly into pieces, since inner plastic layer tends to hold back the broken pieces of the glass. It is mostly used in automobile and aeroplane industry as a windshields. Optical glass, it contains phosphorus and lead silicate together with a little cerium oxide. The latter is capable of absorbing ultraviolet light. Optical glasses have low melting points and are relatively soft. Their chemical resistance and durability are lower than ordinary glasses uses. They are used for making lenses. Safety glass are usually in automobile and aeroplane industry as a windshield. Optical glass, they are used for making lenses. Laminated glass, it is made by pressing or bonding together 2 or more plates of the glass with 1 or more alternating layers of bonding material like plastic resin, synthetic rubber. The laminated glass is shatterproof and shockproof. A bullet resistant laminated glass is obtained by pressing together several layers of glass with vinyl resin in alternate layers. Simple line. First out. Safety glass असेल, it is used in automobile and aeroplane industry as windshield. Optical glass, they are used for making lenses. And sixth one is in aircrafts, automobiles, helicopters. Bulletproof laminated glasses find applications in automobile windscreen and windows. Applications कौन सांगते हो? Safety glasses first. Safety glasses first. मुलीमध्ये अरे एवढा वेळ लागते. देवकी, सेफ्टी ग्लासेस uses, it is mostly used in automobile and aeroplane industries as windshield, etc. Optical glass uses, they are used for making laminated glass used in aircrafts, automobiles, helicopters. Bulletproof laminated glass find application in automobile windscreen, windows, etc. Next, Maneshwar, safety glasses applications. Maneshwar. Yes, sir. It is mostly used in automobile and aeroplane industries as windshields, etc. Optical glass uses, they are used for making lenses. Laminated glass uses in aircrafts, automobiles, helicopter. Bulletproof laminated glasses and find application in automobile windscreen, windows, etc. There are 6 type of glasses. First type is कोणता आहे पहिला? Soft glass, hard glass, borosilicate glass, safety glass, optical glass, and laminated glass. Good. Soft glass असेल, they are widely used as window glasses, electric bulb, bottles, jars, building blocks, where high temperature resistance and chemical stability is not required. Hard glass, these glasses are used for chemical apparatus, combustion tubes, which are used for heating operation. Third, borosilicate glass.
They are used in industry for pipelines for corrosive liquid, superior laboratory apparatus, chemical plants, and television tubes, safety glasses. It is used in automobile and aeroplane industry as windshields. Optical glass, they are used for making lenses. Laminated glass in aircraft, automobile, helicopter, bulletproof laminated glasses find application in automobile, windscreen, and windows. काय डाऊट आहे का हो? ठीक आहे. फर्स्ट MCQ फास्ट कौन रीड करते हैं? सही. Yes, sir. हाँ. Types of engineering materials are option A ceramics, option B composite, option C metallic material, option D all of the above. Answer is ceramic. Answer is All of the above. All of type the of above. engineering materials are all of above. हाँ. पहले पार्ट ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करा फास्ट. Second, Homogeneous mixture of two metal is called as option A plastic, option B ceramic, option C alloy, option D composites. Option answer is option C alloy. alloyची काय definition आहे? Homogeneous mixture of two metals is called as alloys. Third, purpose of alloying is option A to modify color, option B to increase tensile strength, option C to improve corrosion resistance, option D all of the above. Answer is option D all of the above. Question 4, classification of alloys dash dash plus dash dash. Option A carbon plus iron, option B ferrous plus non-ferrous, option C high carbon steel plus iron, option D all of the above. Answer is all of the above. Question 5, in medium steel percentage of carbon is dash dash. Option A 0.15 to 0.3%, option B 0.3 to 0.6%, option C 0.8 to 0.10%, option D A and B. Answer is option B. 0.3 to 0.6%. Next, Samruddin, 6 to 11. Yes, sir. Question number 6. In mild steel, percentage of carbon is option A 0.15 to 0.3%, option B 0.3 to 0.6%, option C 0.8 to 0.10%, option D A and B. And answer is option A 0.15 to 0.3%. Question number 7. In low carbon steel, percentage of carbon is option A 0.005 to 0.3%, option B 0.15 to 0.3%, option 6 0.6 to 0.22, option D 0.6 to 1.5 degrees 1.5. Answer is option A. Question number 8. In high carbon steel, percentage of carbon is option A 0.6 to 0.15, option B 0.6 to 3.5, option C 0.6 to 0.22, option D 0.6 to 1.5, and answer is option D 0.6 to 1.5. Question number 9. In tool steel, percentage of carbon is option A 0.9 to 1.5, option B 0.6 to 3.5, option D 0.6 to 1.5, option D 0.9 to 4.5. Answer is option A. Question number 10. Carbon in cast iron, option A increase in hardness, option B decrease in hardness, option C imparts softness, option D decreases fluidity. Answer is option A increase in hardness. ठीक है. 11वां क्या है? Purest form of iron is A steel, B wrought iron, C pig iron, and D is cast iron. Simple है. 11 असेल तर काय? त्याला सगळं काय म्हणतो? It is the example of cast iron. Option D. Next, Aboli, question number 12 to 16. Yes, sir. 12 glass used extensively for making superior laboratory apparatus is option A soda glass, B potash glass, C pyrex glass, D flint glass. Answer is option C pyrex glass. 13 anneal of glass is A cooling glass article rapidly, B passing molten glass between rollers, C allowing glass articles to cool gradually, D plunging glass articles suddenly into water. Option is C allowing the glass article to cool gradually. Question number 14. The main constituent of glass is A CaO, B SiO2, C Al2O3, D boron. Option is B SiO2.
Question number 15, a bullet resistant laminated glass is obtained by A, option A, embedding a wire mesh at the center of the glass sheet. B, pressing together several layers of glass with vinyl resin is alternate layers. C, using 2 or more glass of glass separated by 6 to 13 millimeter thick gap containing dehydrated air. D, none of these. Answer is B. Pressuring together several layers of glass with vinyl resin is alternate layer. Question number 16. Glass with low thermal coefficient of and high chemical resistance is option A, soda glass, B, hard glass, C, flint glass, D, borosilicate glass. Option is D, borosilicate glass. Question number 17. Common glass is used, called as A, hard glass, B, borosilicate glass, C, soda glass, D, optical glass. And the answer is C, soda glass. Lakshat. Answer is B. Soda glass. Next, 17. Common glass is called as simple hard, borosilicate, soda, and optical glass. Glass आपण काय म्हणतोय? Soda glass. Next, 18. Question number 18. Next, Naneshwar, 18 to 25. अरे आहेत ज्ञानेश्वर? ठीक आहे, श्रद्धा 18 to 25. Yes, sir. Dash 18. is an 18 dash is an amorphous, brittle, hard, transparent, supercooled liquid of infinite viscosity obtained by fusing mixture of number of metallic silicates. Option A, plastic. Option B, rubber. Option C, glass. Option D, wood. Answer is option C, glass. Definition of glass है. 19. Question 19. Glass articles are allowed to cool gradually room temperature by passing through different chamber with descending temperature. This process is called annealing. बरोबर क्या? 19 annealing. annealing. Which definition है? 20. Potash lime is obtained from option A, potash and lead. Question 20. Sorry, sir. Option 20. Potash lime is obtained from option A, potash and lead. Option B, silicon calcium carbonate. Option C, potassium carbonate. Option D, B and C. Answer is option D, B and C both. 21. Is made up by taking 2 or 3 flat sheets of glass, in between them vinyl plastic layer introduced. Option A, hard glass. Option B, Pyrrhus glass. Option C, safety glass. Option D, Zina glass. Correct option is safety glass. 22. Dash is used for making lenses. Option A, hard glass. Option B, laminated glass. Option C, safety glass. Option D, optical glass. Correct answer is option D, optical glass. 23. Dash is made by pressing together 2 or more plates of glass. Option A, hard glass. Option B, safety glass. Option C, laminated glass. Option D, optical glass. Correct answer is option C, laminated glass. 24. Wrought iron is option A, ductile. Option B, weldable. Option C, malleable. Option D, all the correct. Correct answer is all the correct. 25. The melting point of wrought iron is option A, 1530 degrees Celsius. Option B, 1430 degrees Celsius. Option C, 1630 degrees Celsius. Option D, 1730 degrees Celsius. Correct answer is option A, 1530 degrees Celsius. Question 26. The main constituent of safety glass is option A, CaO. Option B, SiO2. Option C, vinyl plastic. Option D, boron. Correct answer is vinyl plastic. Question 27. Annealing of glass is option A, cooling glass article rapidly. Option B, passing molten glass between rollers. Option C, allowing glass articles to cool gradually. Option D, plugging
glass articles suddenly. Correct answer is option C, allowing glass articles to cool gradually. ठीक आहे, काय doubt? काय म्हणता येईल? Electrodes functions conduct electricity between cell and surrounding. The rod or plate which is connected to positive terminal of battery is known as anode. The rod or plate which is connected to negative terminal of battery is known as a cathode. There are two types of electrode. The main function of electrode conduct electricity between cell and surrounding. Second, electrolyte, mixture of ions involved in reaction or carrying charges. त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कुणाला म्हणतो आपण? ज्याच्यापासून आपल्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स मिळत आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोलाइट. आणि साल्ट ब्रिज कशासाठी? टू कम्प्लीट द सर्किट. साल्ट ब्रिज काय करतोय? फक्त काय आयनचं ट्रान्सफर करायचं काम या ठिकाणी कोण करतो? साल्ट ब्रिज करतो. सांगता येईल का बघा? एकदम सिंपल आहे. Electrode कुणाला म्हणतो? The rod or plate of the metal or non-metal is known as electrode. The main function of electrode is to conduct electricity between cell and surrounding. Electrolyte, those solution which produces ions is known as electrolyte. Function of electrolyte is mixture of ions involved in reaction or carrying charge. And last one is the salt bridge to complete the circuit. सांगता येईल? एकदम सिंपल आहे. इलेक्ट्रोड कुणाला म्हणतोय? रॉड और प्लेटला पण इलेक्ट्रोड म्हणतो. इलेक्ट्रोलाइट कुणाला म्हणतो? ज्याच्यापासून आपल्याला दोन आयन्स मिळतात. कोणते आयन्स असतात? एकाला आपण कॅटायन म्हणतो, दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो? एनायन. कॅटायन कुणाला म्हणतो? द पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन इज नोन ॲज अ कॅटायन. द निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन इज नोन ॲज अ एनायन. बेसिक टर्म्स आहेत. आणि याचं इलेक्ट्रोलाइटचं महत्वाचं फंक्शन काय? मिक्सचर ऑफ आयन्स इन्व्हॉल्व इन रिएक्शन और कॅरिंग चार्ज. आणि थर्ड वन इज अ साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिज मध्ये कोणतं सोल्युशन असतो? सांगताय का कोण? साल्ट ब्रिज मध्ये कोणतं सोल्युशन आपण यूज करतो? त्याला आपण काय म्हणतो? KCl. त्याला आपण काय म्हणतो? पोटॅशियम क्लोराईड. कोणतं सोल्युशन यूज करतो? KCl किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? पोटॅशियम क्लोराईड. साल्ट ब्रिजचं फंक्शन काय? टू कम्प्लीट द सर्किट, प्रोव्हाइड चार्ज बॅलन्स करतो आपण. नेक्स्ट आता या ठिकाणी आलेच बघा. नेक्स्ट पार्ट, एनोड. एनोड कोणाला म्हणतोय? द इलेक्ट्रोड ऍट विच ऑक्सिडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. कॅथोड कोणाला म्हणतो आपण? द इलेक्ट्रोड ऍट विच रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स. इलेक्शन ऑक्सिडेशन कोणाला म्हणतो परत आपण? those substance which donates the electron reactions is known as oxidation reaction. ज्या रिएक्शन्स मध्ये इलेक्ट्रॉन आपण डोनेट करतो त्याला ऑक्सिडेशन म्हणतो. ज्या रिएक्शन्स मध्ये आपण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतो, इलेक्ट्रॉन्स गेन करतो, त्या टाइपच्या रिएक्शन्सला आपण काय म्हणतो? रिडक्शन रिएक्शन. आणि ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन ज्या प्रोसेस मध्ये आहे त्याच प्रोसेसला त्या टाइपच्या रिएक्शन्सला आपण काय म्हणतो? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन कोणाला म्हणतो? पहिली रिएक्शन एनोड ऑक्सिडेशन असते, दुसरी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन असते. आणि जर आपण बॅलन्स केली रिएक्शन त्या टाइपच्या रिएक्शन्सला आपण काय म्हणतो? रेडॉक्स रिएक्शन. इलेक्ट्रोड एनोड कोणाला म्हणतो मग आपण? ऑक्सिडेशन ऑकर्स ऍट एनोड, रिडक्शन ऑकर्स ऍट कॅथोड. ऑक्सिडेशन कोणाला म्हणतो? ज्या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतोय त्याला आपण काय म्हणतो? ऑक्सिडेशन. ज्या रिएक्शन मध्ये आपण इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याकडे स्वीकारतोय त्या टाइपला आपण काय म्हणतो? रिडक्शन रिएक्शन. सांगता येतील का बघा? ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड्स या ठिकाणी म्हटलंय ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, इनऍक्टिव्ह साइट ऑफ ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. सिंपल आहे. ऍक्टिव्ह म्हणजे काय? मेटल असतील, नॉन मेटल असतील तर त्या टाइपच्या इलेक्ट्रोड्सला आपण काय म्हणतो? ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड. समजा आपण काय घेतलं? प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड घेतला तर प्लॅटिनम हा काय? जर आपण प्लॅटिनम घेतला तर तो काय करत नाही? ऍक्च्युअल रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाही. फक्त तो काय करतो? आयन ट्रान्सफर करायचं किंवा करंट कंडक्ट करायचं काम कोण करतो? प्लॅटिनम. प्लॅटिनम इज कॉल्ड ऍज, त्या प्लॅटिनमला आपण काय म्हणतो? इनर्ट इलेक्ट्रोड. प्लॅटिनमला आपण ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड कधीच म्हणत नाही कारण तो काय करत नाही? ऍक्च्युअल रिएक्शन्स मध्ये, रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेत नाही. जर रिएक्शन्स मध्ये भाग घेत नसेल तर त्या टाइपच्या इलेक्ट्रोड्सला आपण काय म्हणतो? इनर्ट इलेक्ट्रोड. सांगता येतील का बघा? इलेक्ट्रोड, types of electrodes, ions. There are two types of ions. Positively charged ion is known as a cation. Negatively charged ion is known as a cation. त्यानंतर oxidation, reduction and redox reaction.
पहिल्यापासून बघा. फर्स्ट इलेक्ट्रोड त्याला आपण काय म्हणतो, एकदम सिंपल आहे, लक्षात येते का बघा तुमच्या. इलेक्ट्रोड रॉड और प्लेट ऑफ मेटल और नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोडचं फंक्शन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन सेल अँड सराउंडिंग. इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कुणाला म्हणतो आपण, सोल्युशन और सबस्टन्स ज्याच्यापासून आपल्याला आयन्स मिळत आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स फंक्शन काय, मिक्सचर ऑफ आयन्स इन्व्हॉल्व इन रिएक्शन और कॅरिंग चार्ज. नेक्स्ट साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिजचं फंक्शन काय, टू कम्प्लीट द सर्किट. त्याच्यावर एक ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जातं, त्याच्यामध्ये काय, सोल्युशन ऑफ साल्ट ब्रिज. आणि सोल्युशन कोणतं आहे, कोणतं केमिकल आपण यूज करतो त्याला आपण काय म्हणतोय, डायल्यूट KCl पोटॅशियम क्लोराइड. हे लक्षात. नेक्स्ट पार्ट, एनोड. ऑक्सिडेशन जिथं होतं त्या इलेक्ट्रोडला एनोड म्हणतोय. रिडक्शन जिथं होतं त्याला आपण कॅथोड म्हणतो. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन म्हणजे काय, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन. आणि इनऍक्टिव्ह असेल तर तो फक्त काय करतोय, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किंवा टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एवढंच तो काम करतोय, त्याला आपण काय म्हणतोय, इनऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स. आता इलेक्ट्रोलाइटचे परत दोन टाइप्स आहेत, एकाला आपण काय म्हणतो स्ट्रॉंग, दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो वीक. फर्स्ट टाइप स्ट्रॉंग, दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो वीक. आता तुम्ही बघितलं असेल 12वीला किंवा 10वीला जे ऍसिड्स असतात म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेट ऍसिड्स असतात. फॉर एक्झाम्पल सल्फ्युरिक ऍसिड असेल, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असेल किंवा स्ट्रॉंग बेस असतात त्याला काय म्हणतो, NaOH असेल, KOH असेल. कोणते बेस स्ट्रॉंग असतात, NaOH सोडियम हायड्रॉक्साइड, KOH म्हणजे काय, पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड आर स्ट्रॉंग बेस. ऍसिड्स कोणते असतात स्ट्रॉंग, HCl, H2SO4 and HNO3. HCl म्हणजे काय, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, H2SO4 म्हणजे काय, सल्फ्युरिक ऍसिड, आणि HNO3 म्हणजे काय, नायट्रिक ऍसिड. आणि जर स्ट्रॉंग बेस असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, NaOH सोडियम हायड्रॉक्साइड, आणि KOH असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड. Strong acid and strong base are act as a strong electrolyte. Same weak acid and weak base are act as a weak electrolyte. मग weak base कोणता असतो, अमोनियम हायड्रॉक्साइड NH4OH is act as a weak base. weak acid कोणता आहे, ऍसिटिक ऍसिड आहे, ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे. कोणता ऍसिड आहे तो, ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH आहे, त्याला आपण काय म्हणतो weak acid. H2CO3 आहे, त्याला आपण काय म्हणतो weak electrolyte. डिफरन्स सांगता येईल, स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस इज ऍक्ट ऍज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. वीक ऍसिड अँड वीक बेस इज ऍक्ट ऍज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. मग काय सांगता येईल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट टाइप इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. The electrolyte that completely dissociate or ionize into ions are called as strong electrolyte. बघा, जर आपण मीठ पाण्यामध्ये टाकलं पटकन विरघळतं म्हणजेच काय होतं, त्याचं आयोनायझेशन होतं. आयोनायझेशन होतं म्हणजे काय, आयन्स तयार होतात. जर मीठ पाण्यामध्ये टाकलं तर काय होतं, विरघळते म्हणजेच काय, NaCl सोडियम क्लोराइड इज ऍक्ट ऍज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. तो कसा आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट कुणाला म्हणतो आपण, द इलेक्ट्रोलाइट दॅट डिसोसिएट पार्शियली having degree of dissociation less than 1 are called as weak electrolyte. एखादा सबस्टन्स पाण्यामध्ये टाकला तर टोटली तो विरघळत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, वीक इलेक्ट्रोलाइट. हे लक्षात. स्ट्रॉंग ऍसिड असतील तर पटकन विरघळतात, स्ट्रॉंग बेस असतील तर विरघळतात. वेरियस टाइप्स ऑफ साल्ट्स असतील, साल्ट जरी असला तरी तो काय होतोय, विरघळतोय. आणि त्यालाच नेक्स्ट पार्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट असेल तर पार्शियली डिझॉल्व्ह होतो. काय होतं, डिसोसिएशन म्हणजे काय, ब्रेकिंग ऑफ अ सबस्टन्स. डिसोसिएशन किंवा आयोनायझेशन, कोणाला आयोनायझेशन म्हणजे काय, टू फॉर्म आयन्स किंवा वेरियस टाइप्स ऑफ आयन्स. डिसोसिएशन म्हणजेच काय, ब्रेकिंग ऑफ सबस्टन्स. जर एखादा सबस्टन्स केमिकल सबस्टन्स ब्रेक झाला तर एक पॉझिटिव्ह आयन तयार होतो आणि दुसरा काय, निगेटिव्ह आयन तयार होतो. सांगता येईल. There are two types of electrolyte. First type is strong electrolyte. Second is weak electrolyte. Strong electrolyte म्हणजे कोणते एक्झाम्पल्स असतात, स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस. weak electrolyte, weak acid and weak base. सांगता येईल का एवढा पार्ट. एनोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज. त्याचे दोन टाइप्स, एनोड, कॅथोड. रिएक्शनचे दोन टाइप, ऑक्सिडेशन, रिडक्शन. ऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड, इनऍक्टिव्ह इलेक्ट्रोड. आणि नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो,
Types of electrolyte, त्याचे दोन types, strong electrolyte and weak electrolyte. बघा नेक्स्ट पार्ट. आता गॅल्व्हॅनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. गॅल्व्हॅनिक सेल हाही पार्ट झालेला आहे तुम्हाला, आणि सेकंड पार्ट आहे त्याला सेकंड काय म्हणतो, इलेक्ट्रो. काय डाऊट आहे का फास्ट? कोणतरी विचारत होतं. काय डाऊट असेल तर बिंदास विचारा, काय अडचण नाही. अरे फास्ट ऑनलाईन वाले सांगते परत एकदा. सुरुवातीपासून कोण स्टार्ट करते? देवकी. इलेक्ट्रो. Electrodes conduct electricity between cell and surrounding. Electrolyte mixing of ions involves in reaction or carrying charge. Salt base complete circuit provide charge balance. Next, anode. Anode oxidation occurs at the anode. Cathode reduction occurs at the cathode. Active electrodes participate in redox. Inactive Sites sites of of oxidation and reduction. and the last types of electrode. Types of electrodes. Electrodes are two types. Strong electrolyte. The electrolyte that completely dissociate or ionize into ions are called a strong electrolyte. Example: HCl, NaOH, K2SO4. Weak electrolytes. The electrolytes are dissociate partially having degree of dissociation less than 1 are called a weak electrolyte. Example: CH3COOH, H2CO3, NH4OH, H2S, etc. And the last electrolytic cell. Chiral difference. It requires. It is in a electrolytic cell. It is required a source of external energy. It converts electrical energy into chemical energy. Has cathode as negative electrode. Has anode is positive electrode. Involves oxidation at anode and reduction at cathode. In galvanic cell, it is source of energy. Converts chemical energy into electrical energy. Has cathode is positive electrode. Has anode is negative electrode. It involves oxidation at anode and reduction at cathode. ठीक आहे ना. Right out नसेल. Attendance roll number 1, 2, roll number 2, Present, sir. 3, 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, 10, 11, 12, roll number 12, 13, roll number 13, 14, 15, Present, sir. 16, Present. 17, Present, sir. 18, 19, Present. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present. 29, Present. 30, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 31, 32, Present. 32, 33, Present, sir. 34, 35, 44 present, sir. 35 present, sir. 36, Present, sir. 37, 38, Present, sir. 39, 40, 40, 41, 42, Present, sir. 43, 44, Present, sir. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, 57,
58, 59, 60, 61. हा परत एकदा बघा 12, 13, 22, 40, 43, 46, 49. Hello, sir. हा 22 is present. 22 present. हा Sir, 7 is present. 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60. ठीक आहे थांबूया राहिलेलं नेक्स्ट लेक्चरला बघू.